Good morning to one and all. Today we are discussing the topic. The next topic is 0 by 1 knapsack problem by using FIFO-branch and bound solution. Already you have seen in previous class what is a 0 by 1 knapsack problem statement and algorithms of upper bound and lower bound. And one more problem, we have two techniques in this 0 by 1 knapsack problem. That is, first one is least cost branch and bound solution, and another one is 0 by 1 knapsack problem by using a FIFO branch and bound solution. Already we have seen in previous class least cost branch and bound solution, and coming now here discuss. So today we are discussing the topic FIFO branch and bound solution. First of all of you make notes the PDF document what I have written in your video lecture. Later you have to listen this topic in a clear cut way, otherwise you can't able to understand the problem and understand. Listen carefully what I am saying. Okay, listen, today we are discussing the topic of FIFO branch and bound solution. What is the FIFO? FIFO in the sense, you know, all of you, first in first out manner. It follows the fashion Q. Okay, FIFO. Okay, now all the diagram, we know the steps followed. We have to must and should follow the some steps in FIFO branch and bound solution. Okay, first of all, draw a state space tree and we have to calculate lower bound and upper bound and check the condition, whether you have to check the global upper bound condition to upper bounds and lower bounds, to upper bounds as well as lower bounds. Okay, that is the concept of FIFO branch and bound solution. Last and final step, the minimum cost, we have to choose the answer node. We have to trace the path in the backward direction. Okay, these are the steps we have discussed in FIFO branch and bound solution. Okay, first of all, the state space tree with variable tuple size formulation. It's nothing but variable tuple size formulation, in the sense it's a tree. Only the leaf nodes or the solution states. Okay, it can be drawn and C cap of dot and U cap of dot is computed. In the sense, we have to calculate lower bound and upper bound for each and every node. Okay, example, we have to note down the example. It's a very important concept. Listen carefully, all of you. Consider knapsack instance. How many objects they given in the question? N is equal to 4. P1 comma P2 comma P3 comma P4, that is equal to the profits are 10 comma 10 comma 12 comma 18. Okay, 4 profits they given in the question. And coming to the weights also, weight 1, weight 2, weight 3, weight 4. How many? 2 comma 4 comma 6 comma 9. And M in the sense the bag capacity, how much they given? 15. First of all, we need to convert profits into negatives. P1 comma P2 comma P3 comma P4. Okay, the negatives we have to wrote down minus 10 comma minus 10 comma minus 12 comma minus 18. Okay, now calculate here what we have to calculate: lower bound, upper bound. For each and every node, for each and every step, we must and should calculate lower bound and upper bound. Okay, what is the lower bound? Lower bound, the main concept is fractions are allowed. Upper bound, the main concept what? Fractions are not allowed. All of you look at that node 1. At node 1, in the sense, first step we have to calculate lower bound and upper bound. First of all, we need to draw a state space tree. ఇదంతా ఈ ట్రీ అంతా, ఈ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ అంటే ఎట్ ఏ టైం వచ్చేది. మనం ఒక్కొక్క నోడ్ కనుక్కుంటా మనం చెక్ చేసుకొని ఏ నోడ్ ఎక్స్పాండ్ చేయాలా, ఏ నోడ్ ఎక్స్పాండ్ చేయకూడదా అన్నట్టు మనం స్టెప్ బై స్టెప్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఫస్ట్ నోడ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎట్ నోడ్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ బ్యాగ్. ఓకే, మనం మొదట ఏం తీసుకోవాలి? ఒక బ్యాగ్ తీసుకోవాలి. ఆ బ్యాగ్లో ఏం ప్లేస్ చేయాలి? ప్రాఫిట్స్, అంటే ప్రాఫిట్స్ ప్లేస్ చేయాలి. -10 యొక్క ప్రాఫిట్ యొక్క వెయిట్ ఎంత? 2. ఓకే, -10 యొక్క ప్రాఫిట్ యొక్క వెయిట్ ఎంత? 4. -12 యొక్క ప్రాఫిట్ యొక్క వెయిట్ ఎంత? 6. మనకి బ్యాగ్ కెపాసిటీ కంటే ఎక్కువ ఉంటే లోయర్ బౌండ్లో మనం ఫ్రాక్షన్స్ అనేవి అలౌ చేస్తాం. ఓకేనా, బ్యాగ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంది? 15 ఉంది. మనకి రిమైనింగ్ 6 + 4 ఎంత? 10. 10 + 2 ఎంత? 12. 15 - 12 how much? 3 we get. అందుకని 3/9. 9 అంటే ఎక్కడ వచ్చింది? వెయిట్స్లో లాస్ట్ వెయిట్ 4 ఉంది కదా, 9.
వెయిట్ 4 అనేది 9 ఇంటూ -18 ఎలా వచ్చింది, ప్రాఫిట్ 4 అనేది ఉంది కదా, దాంతో 3/9 ఇంటూ -18 we get cancellation there, 9 ones 9 twos, how much, 3 twos are how much, -6, there is a symbol of minus sign here, look at all of you, 3/9 into -18, 9 ones 9 twos, cancellation, we get 3 twos are how much, 6, which 6, -6, okay. Now we have to calculate the lower bound, -10 plus -10 plus -12 plus -6, where we will get the -6 in knapsack bag, 3/9 into -18, we get -6. Now we have to add these all, -10 -10 -12 -6, how much total we get, -38. Listen carefully all of you. And coming to the upper bound, fractions are not allowed in upper bound. First of all, we should take some bag and place weight objects into our knapsack bag with bag capacity 15, ఓకే. బ్యాగ్ కెపాసిటీ కంటే ఎక్కువ అనేది మనం వేయకూడదు, బ్యాగ్ కెపాసిటీ కంటే తక్కువ అనేది మనం వేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్స్ అనేవి అలో కావు. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఓకే. -10 యొక్క -10 అనేది ప్రాఫిట్, దాని యొక్క వెయిట్ ఎంత 2, -10 అనేది ప్రాఫిట్, దాని యొక్క వెయిట్ ఎంత 4, -12 అనేది ప్రాఫిట్, దాని యొక్క వెయిట్ ఎంత 6. ఇది మొత్తం యాడ్ చేయండి, -10 ప్లస్ -10 ప్లస్ -12, హౌ మచ్ వి గెట్, -32. ఒకవేళ మీరు 9 ఎత్తి వేస్తే దాని ఏమైపోతుంది, ఎన్హాన్స్ అంటే ఇంక్రిమెంట్ అయిపోతుంది. బ్యాగ్లో 9 అనేది వేస్తే ఎన్హాన్స్ అయిపోతుంది, 50 కెపాసిటీ కంటే ఎక్కువ అయిపోతుంది. మన కెపాసిటీ కంటే ఎక్కువ అనేది మనం తీసుకోకూడదు, ఓకేనా. నౌ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, all of you listen. At node 2 we have to calculate same as well as node 2 కూడా అంతేనమ్మా. చూడండి, node 2 కూడా ప్రాఫిట్స్ యొక్క వెయిట్స్ అనేవి ప్లేస్ చేయండి, 2 4 6, రిమైనింగ్ ఎంత, లోయర్ బౌండ్లో 3 మిగిలింది అనమాట, 6 + 4 10, 10 + 2 ఎంత 12, మనకి 15 కంటే 15 - 12 ఎంత 3 మిగిలింది, బ్యాక్ కెపాసిటీకి 3 మిగిలింది అనమాట, అందుకని 3/9 అంటే ఎంత, వెయిట్ 4 అనమాట, బై 3/9 ఇంటూ -18 అంటే ప్రాఫిట్ 4 అనమాట, ఓకేనా. అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, మళ్ళీ -10 ప్లస్ -10 ప్లస్ -12 ప్లస్ -6 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే లోయర్ బౌండ్ హౌ మచ్ వీ వాంట్ టు గెట్, -38. యాజ్ వెల్ as సేమ్ ఆల్సో అప్పర్ బౌండ్ కూడా ఇలాగే వేసుకోవాలి, -10 ప్లస్ -10 ప్లస్ -12, హౌ మచ్ వీ గెట్, -32. అప్ టు నో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎట్ నోడ్ 1 అండ్ ఎట్ నోడ్ 2. వీ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ఎట్ నోడ్ 1. ఎలా రాసుకుంటామంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, C cap of 1 is equal to -38. అంటే ఫస్ట్ నోట్ వద్ద మనకు లోయర్ బౌండ్ ఇట్ ఇండికేట్స్ ద లెటర్ C cap and upper bound it indicates the letter U cap, okay. At node 1 we have to calculate first of all, C cap of 1 is equal to how much we get, -38, and coming to the U cap of 1 is equal to -32. We have two possible cases in a 0/1 knapsack problem. The name itself says 0/1. We have two possible cases. First one is 1 or second one is 0. We have to expand the node 1 to node 2 and node 3. We have some two possible cases, which one 0/1, then the name itself says 0/1 knapsack problem. First of all, we have to consider x1 is equal to 1 and x1 is equal to 0, okay. Now we have to listen carefully. We get here lower bound is equal to -38 and upper bound is equal to -32, okay. Here I have to read this concept here down page, state space tree below the topic discussion is there. I have to read and explain here. Listen, coming to FIFO branch and bound, we are maintaining a global upper bound. What we have to maintain here in FIFO branch and bound, we have to maintain a global upper bound. Global upper bound means this is one, U cap of 1 is equal to -32. That is nothing but what, global upper bound. Whenever a new upper bound is calculated, whenever a new upper bound is calculated, you have to compare and check. You have to must and should compare and check global upper bound with new upper bound. అంటే ఎప్పుడైతే న్యూ అప్పర్ బౌండ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో అప్పుడు కంపేర్ చేసుకోవాలి. గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ అంటే స్టార్టింగ్ ఉంది కదా, యూ క్యాప్ ఆఫ్ 1 is equal to -32, దాంతో మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి. మనం కొత్తగా ఏదైనా గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా, దాంతో కంపేర్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఎవర్ మినిమం వాల్యూ ఏదైనా మనకు దానికంటే తక్కువ అనేది మనకు కనిపిస్తే మనం ఆ వాల్యూని అప్డేట్ చేయాలి. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ద కాన్సెప్ట్. వాట్ ఎవర్ మినిమం వాల్యూ వీ హ్యావ్ సీన్
seen that minimum value is updated. Okay, check whether the node becomes e node or not. అంటే ఇప్పుడు దానికంటే ఇప్పుడు అప్పర్ బౌండ్ -32 ఉంది, దానికంటే తక్కువ ఎంత -38 అనేది తక్కువ ఉందనుకో, అప్పుడు మన గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ని రీప్లేస్ చేసుకొని దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఓకే, చెక్ వెదర్ ద నోడ్, అప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటే ఆ నోడ్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలండి. ఈ నోడ్ అంటే ఏంది, జనరేట్ ద చిల్డ్రన్స్ అనమాట. ఓకేనా, చెక్ వెదర్ ద నోడ్ బికమ్స్ ఈ నోడ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద at node 3, listen. No, I don't write the solution here. First of all, we have to note down at node 3 ఇక్కడ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నోడ్ 3 ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎట్ నోడ్ 1, ఎట్ నోడ్ 2 దగ్గర మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఇక్కడ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పాం. x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఏంది, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ప్లేస్ ఇన్ టు ద నాప్సాక్ బ్యాగ్. x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏంది, ఎట్ నోడ్ 3 కాడ లిజన్ సి, స్టేట్ స్పేస్ ట్రీలో ఎట్ నోడ్ 3 x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నారు కదా. ఎట్ నోడ్ 3 అంటే ఏంది, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ టు ద నాప్సాక్ బ్యాగ్. అంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఫస్ట్ ప్రాఫిట్ వెయిట్ అనేది ప్లేస్ చేయకుండా సెకండ్ ప్రాఫిట్ది, సెకండ్ వెయిట్ది, థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్, థర్డ్ ప్రాఫిట్ అనేది మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఎట్ నోడ్ 3 వీ హ్యావ్ టేక్ వన్ నాప్సాక్ బ్యాగ్ విత్ కెపాసిటీ ఆఫ్ 15. we don't want to take first object. Why? Because of x1 is assigned to 0. అంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ we don't want to place into the knapsack bag. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ సెకండ్ ప్రాఫిట్ ఎంత -10, దాని యొక్క వెయిట్ 4, థర్డ్ ప్రాఫిట్ ఎంత -12, వెయిట్ థర్డ్ ఎంత 6. ఓకే, 6 + 4 ఎంత 10, 15లో 10 పోతే ఎంత 5, రిమైనింగ్ ఎంత మిగిలింది మనకు 5 మిగిలింది. 5/9 ఎందుకు వేసాము, వెయిట్ 4 ఎంత 9 ఇంటూ ప్రాఫిట్ 4 ఎంత -18. 9 1s are 9 2s are, we get the cancellation there. 5 2s are how much, 10, -10 will become. Now we have to add lower bound is equal to, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి కదా ప్రాఫిట్స్ చూస్తున్నారు కదా, -10 -12 మొత్తం ఎంత -22. ల్యాప్సాక్ బ్యాగ్లో ఏముంది, 5 2s are ఎంత 10, -10. ఓకే, -22 -10 how much we get, -32. ఓకే, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ నౌ అప్పర్ బౌండ్. ఓకే, అప్పర్ బౌండ్ అంటే ఏంది, x1 ఈజ్ అసైన్ టు 0. దీనికి కూడా లోయర్ బౌండ్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ అప్పర్ బౌండ్కి ఒకే కండిషన్, x1 ఈజ్ అసైన్ టు 0 అంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వీ డోంట్ వాంట్ టు ప్లేస్ ఇన్ టు ద నాప్సాక్ బ్యాగ్, వీ వాంట్ టు ప్లేస్ ద సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్, థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్, ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ద బ్యాగ్ కెపాసిటీ ఈజ్ 15 అంటే సెకండ్ ప్రాఫిట్ ఎంత -10, థర్డ్ ప్రాఫిట్ -12, వెయిట్స్ ఎంత 4 6, యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, -10 + -12 -22. వీ హ్యావ్ టు రోట్ డౌన్ హియర్. ఇప్పుడు మనం ఎట్ నోట్ 2 కాడ లోయర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇట్లా రాసుకోవాలి. సి క్యాప్ ఆఫ్ 2 అంటే లోయర్ బౌండ్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -38. యూ క్యాప్ ఆఫ్ 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -32. we have to calculate at node 2 lower bound and upper bound. We have to draw a state space tree and then we have to written in that tree. Okay, and then we have to find out at node 3 also. Now node 3 లో కూడా మనం లోయర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి సి క్యాప్ ఆఫ్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -32 and u cap of 3 is equal to -22. Okay, understand of the concept of my at node 3. Okay, understand what I'm saying here, listen carefully. Now we have to expand 2 3. ఎలా మనం ఆ నోడ్ ని జనరేట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we need to check the conditions. Okay, listen carefully. Later video I have to discuss the further at node 4 and 5. Okay, now we are discuss next video. Okay, thank you.